Voilà, so bon. Donc on a ici les gens pour le commentaire en français. Pas de français dans le boot. Ah, oké. We spreken Nederlands in de boot. Nederlands. Oké. So for my account, so please mind your head. Et voilà, so op the left, mind your head please. By Margarethe de Constantinople. She was the Countess of the Flanders on that time. Now inside live 7 Benedictine sisters. They still wear out clothes in black and white. The old convent on my right inside. So we for un protégé pour la ville de Bruges. In the beginning of the 15th century, Bruges by the right to keep the swans. Today we have in Bruges 150 swans. They belong to the city of Bruges, also protected by the city of Bruges. De broeder Rex, de oude brouwerij Alle Verman. Ze maakt nog altijd de twee... Nu worden wij op de kanaal die Rijn. Alles samen te maken. Ici à ma gauche, on voit le palais de l'ordre des Grutus. La famille Grutus est devenue trop riche parce qu'elle avait le monopole des girls. Way together 26 towns with nice weather like today. You can see until the North Sea and the tower a little bit for the right, a meter to the right. Là-bas en face, c'est le tour de Belfroid et un tour d'alarme du 14e. But the poor, they must pray and working for the rich people, so this way they can live inside for free. Today they are social houses now, alms houses. À droite, les petites maisons là avec les fenêtres rouges étaient des maisons de Dieu, construites pour... Find this style from Amsterdam until the old French, but in Bruges, they are very strong, accentuated. The Flemish Gothic style, the style of the Flamand, the Vlaams Gothic style. Pour faire le commerce, au milieu de la place, la cité de Jean Van Eyck, c'est la ville primitive flamande. So we are in the old port of Bruges. Bruges between 17th and 16th century was a very rich city. It arrived each day 150 boats full of merchandise like textile, gold and herbs. This building in front of pas d'argent, pas de fenêtre. Chapelle, la basilique du Samson du XIIe siècle, c'est tous visitable. Hier aan mijn rechterkant was de oude centrum van Brugge, met het Justitiepaleis uit de 15e.